హలో! హాయ్ గాయ్స్! వెల్కమ్ టు టార్గెట్ టాక్స్ 947. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ మీరందరూ చాలా చాలా బాగున్నారనుకుంటున్నాను. నేను ముందు చాలా వీడియోస్ చేశాను. లైక్ ప్రాజెక్ట్స్, ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కోర్సెస్. ప్లీజ్ డూ చెక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మన వీడియోస్ కోసం డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్, నోట్స్ అండ్ కంటెంట్‌ని రిఫర్ చేసి మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా షార్ట్ అండ్ క్రిస్పీ వేలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. నా వేరే వీడియో లింక్స్ కూడా లైక్ ప్రాజెక్ట్స్, హెచ్‌టీఎంఎల్ కోర్స్ అన్నీ కింద డిస్క్రిప్షన్‌లో పిన్ చేశాను. ప్లీజ్ అవి కూడా చూడండి. ఐ హోప్ మీరు మన సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసి టార్గెట్ టాక్స్ 9847 ఫ్యామిలీలో జాయిన్ అవుతారని ఆశిస్తున్నాను. ప్లీజ్ మీకు వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి కమెంట్ కూడా చేయండి. Let's get start with the list of HTML. HTML lists are used to specify lists of information. All lists may contain one or more list elements. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏమైనా కంటెంట్ లిస్ట్లో దట్ ఈస్ ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ఫార్మాట్లో చూడాలని అనుకుంటాం కదా మన పేజ్లో లైక్ మనం క్రియేట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ స్టూడెంట్స్ అటెండెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ లిస్ట్ ఎక్సెట్రా వీటికి కూడా మన హెచ్టిఎంఎల్లో కొన్ని ట్యాగ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. There are three different types of HTML lists: ordered list or number list, unordered list or bulleted list, description list or definition list. Here comes our first list, that is ordered list. An ordered list starts with the OL tag. Each list item starts with the LI tag, that is list item. In the ordered HTML lists, all the list items are marked with numbers by default. ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఒక సీక్వెన్స్గా ఉంటాయి మనకి నెంబర్స్ అనేవి లైక్ 1 2 3 ఆర్ రోమన్ నెంబర్స్ ఆర్ అల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ లైక్ ఏబిసి క్యాపిటల్ ఏబిసి అలా మనకి ఒక్కొక్క లిస్ట్కి పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మనం ఈ ఫర్దర్గా వీడియోలో చూద్దాం. లెట్ సి ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ ఇన్ ఏ ప్రాక్టికల్ వే ఇన్ విఎస్ కోడ్. ఇక్కడ నేను టైటిల్లో హెచ్టిఎంఎల్ లిస్ట్స్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు బాడీ, ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ h3 tag, heading tag as HTML OL tags, ordered lists. Next, open OL tag. Inside that, I'm taking LI tag. ఇందాక అనుకున్నాం కదా మనకు ఇన్సైడ్ ఓఎల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద లిస్ట్ ఐటమ్స్. సో ఇక్కడ నేను 3 లిస్ట్ ఐటమ్స్ అనేవి తీసుకున్నాను. ఫస్ట్ హెచ్టిఎంఎల్, సెకండ్ దాంట్లో సిఎస్ఎస్ అండ్ థర్డ్ యాజ్ జావా స్క్రిప్ట్. చెక్ ఇట్. ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ అన్నాను కదా ఇవే రివర్స్డ్, స్టార్ట్ అండ్ టైప్. రివర్స్డ్ ఇట్ డిఫైన్స్ దట్ ద ఆర్డర్ విల్ బి డిసెండింగ్, అంటే మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ అనేది మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ స్టార్ట్ ఇట్ డిఫైన్స్ ఫ్రమ్ విచ్ నెంబర్ ఆర్ అల్ఫాబెట్ ద ఆర్డర్ విల్ స్టార్ట్. ఇప్పుడు మనము స్టార్ట్ ట్యాగ్లో ఏవైనా నెంబర్ అనేది మెన్షన్ చేసామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, మన 3 లిస్ట్ ఐటమ్స్కి 5 6 7 అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ టైప్ ఇట్ డిఫైన్స్ విచ్ టైప్, మనకి ఏ టైప్ కావాలా అనేది మనం ఈ టైప్లో మెన్షన్ చేయాలి. లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ విఎస్ కోడ్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్ రివర్స్ది తీసుకుంటున్నాను. సో ఇన్సైడ్ పారాగ్రాఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ రివర్స్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఈ 3 లిస్ట్ ఐటమ్స్కి నేను రివర్స్లో చూపించాలనుకుంటున్నాను. మనకు అది డిఫాల్ట్గా 1 2 3 అని వచ్చాయి కదా, ఇప్పుడు రివర్స్డ్ అని ఇవ్వడం వల్ల మనకి 3 2 1 అనేది వస్తుంది మనకి బ్రౌజర్లో. నెక్స్ట్ ఈజ్ స్టార్ట్ అట్రిబ్యూట్. హియర్ ఇన్సైడ్ ఓఎల్ ట్యాగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ స్టార్ట్ అట్రిబ్యూట్. నేను ఇక్కడ నా లిస్ట్ ఐటమ్ 5 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ యాజ్ 5. సో లిస్ట్ ఐటమ్ 5 6 7 అలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈజ్ టైప్ అట్రిబ్యూట్. Here in OL tag we have to mention type as, నేను ఇక్కడ I అనేది తీసుకుంటున్నాను. మీకు కావాల్సిన టైప్ అనేది మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ రిఫ్రెష్, ఇక్కడ రివర్స్ 3 2 1, స్టార్ట్ యాజ్ 5 6 7, టైప్ అనేది 1 2 3 వచ్చింది. నెక్స్ట్ వేరే టైప్స్ అనేది కూడా చెక్ చేసి చూద్దాం. టైప్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ,
Next, type small a. Next, type న్యూమరికల్ 1 అని తీసుకుంటున్నాను. 1 2 3. ఇది మనకి డిఫాల్ట్‌లో కూడా వస్తుంది. మనం ఏం తీసుకోకపోతే టైప్స్. నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ వచ్చేసి రోమన్ నెంబర్ తీసుకుంటా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఫర్ నెస్టెడ్ లిస్ట్స్, nested OL tags. Inside OL tag, I'm taking as list item coffee. ఇంకొక లిస్ట్ ఐటమ్ వచ్చేసి టీ. ఇన్సైడ్ టీ, another ordered list black tea and green tea. నెక్స్ట్ థర్డ్ లిస్ట్ ఐటమ్ మిల్క్ అనేది తీసుకుందాం. లెట్స్ సి, డిఫాల్ట్గా మనకి 1 2 3 అనేది తీసేసుకున్నాం. ఇన్సైడ్ దట్ 1 2 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ మన టైప్ అనేది చేంజ్ చేద్దాం ఒకసారి. నెక్స్ట్ ఈస్ unordered list. An unordered list starts with the UL tag. Each list item starts with the LI tag, list item tag. The list items will be marked with bullets by default. అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్లో ఒక సీక్వెన్స్ అంటూ ఏమీ ఉండదు. దీనికి బై డిఫాల్ట్గా బుల్లెట్ పాయింట్స్ అనేవి వస్తాయి. దీని సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ యూఎల్ ట్యాగ్ వీ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ లిస్ట్ ఐటమ్స్. The CSS style property or type attribute is used to define the style of the list item marker. Let's see from VS Code. ఇక్కడ నేను ఇదంతా కమెంట్ చేసుకుంటున్నాను. షిఫ్ట్ ఆల్ట్ ఏ. నెక్స్ట్ ఫర్ unordered list h3 tag unordered list. నెక్స్ట్ ఇంకో ట్యాగ్ తీసుకుందాం, html ul tags. Inside ul tag I'm taking an list item html, next css and javascript. Let's see, మనకి ఇది డిఫాల్ట్గా బుల్లెట్లో వచ్చాయి, బుల్లెట్ పాయింట్స్. హియర్ ఆర్ సమ్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్ వాల్యూ విత్ ద డిస్క్రిప్షన్. మనం టైప్స్లో డిస్క్, సర్కిల్, స్క్వేర్, నన్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. డిస్క్ వచ్చేసి సెట్స్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్ టు ఏ బుల్లెట్, డిఫాల్ట్గా మనకి ఇది వస్తుంది. సర్కిల్ సెట్స్ ద లిస్ట్ ఐటమ్ మార్కర్ టు ఏ సర్కిల్. నెక్స్ట్ స్క్వేర్ మార్కర్ టు ఏ స్క్వేర్. నెక్స్ట్ నన్, ద లిస్ట్ ఐటమ్స్ విల్ నాట్ బి మార్క్డ్, దీనికి ఏం మార్క్ చేయవు. లెట్స్ సీ ఫ్రమ్ విఎస్ కోడ్. ఇక్కడ నేను స్టైల్ ప్రాపర్టీ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ఇట్. Inside UL tag I'm providing style property list style type disk అనేది తీసేసుకుందాం. నెక్స్ట్ టైప్ అట్రిబ్యూట్, ఇన్సైడ్ UL tag unordered list టైప్ ఈక్వల్ టు డిస్క్ అనేది. రెండిటికి చూద్దాం. చూడండి, రెండిటికి డిస్క్ రెండు డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్, ఒకటి స్టైల్ ప్రాపర్టీ, ఇంకోటి డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్ లైక్ టైప్ అట్రిబ్యూట్ సేమ్ వచ్చాయి. ఇక్కడ నేను చేంజ్ చేశాను సర్కిల్కి స్టైల్లో. టైప్కి కూడా ఒకసారి చేంజ్ చేసుకుందాం, స్క్వేర్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. నెక్స్ట్ నెస్టెడ్ లిస్ట్ చూద్దాం ఫర్ అన్ఆర్డర్డ్ లిస్ట్. ఇక్కడ ఓఎల్ బదులు యుఎల్ చేంజ్ చేసుకుందాం అన్నిటి దగ్గర. ఇక్కడ నేను టైప్ అనేది కూడా చేంజ్ చేసుకున్నాను యాజ్ స్క్వేర్.
నెక్స్ట్ ఇంకో టైప్ తీసుకుందాం. లెట్స్ సి సర్కిల్. ఎస్, పర్ఫెక్ట్. Our final list is description list. A description list is a list of terms with a description of each term. Description list లో మనం ఎలిమెంట్స్ కి ఒక డెఫినిషన్ ఫామ్ లో రాయొచ్చు, లైక్ ఎ డిక్షనరీ. The DT, DL, and DD tags are used to define description list. DL tag defines the description list. DT tag defines the term name. The DD tag describes each term. దీని సింటాక్స్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ డిఎల్ ట్యాగ్ మనం డిటి అండ్ డిడి ట్యాగ్ అనేది తీసుకోవాలి. లెట్స్ చెక్ ఇన్ విఎస్ కోడ్. డిస్క్రిప్షన్ ట్యాగ్ కోసం ఫస్ట్ మనం కమెంట్ చేసుకుందాం ఇదంతా ఒకసారి. షిఫ్ట్ ఆల్ట్ ఏ. ఇన్సైడ్ హెచ్3 ట్యాగ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డిస్క్రిప్టివ్ ట్యాగ్స్. సో డిఎల్ అనే ట్యాగ్ తీసుకొని ఇన్సైడ్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఫర్ డిటి ట్యాగ్. డిటి ట్యాగ్లో హెచ్టిఎంఎల్ అని తీసుకున్నాను. నెక్స్ట్ దానికి మనం డిడి డిస్క్రైబ్ చేసుకోవడం కోసం విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ డిటి వచ్చేసి టర్మ్ సిఎస్ఎస్, దాన్ని డిస్క్రైబింగ్ లైక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ స్టైల్. నెక్స్ట్ ఇంకో టర్మ్ జావా స్క్రిప్ట్ అనేది తీసుకున్నాను, దీని డిస్క్రిప్షన్ ఇన్సైడ్ డిడి ట్యాగ్ యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ లాజిక్. లెట్స్ సి. ఎస్, ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారుగా ఇలానే టర్మ్కి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, మీరు ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వారందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ సబ్స్క్రైబింగ్. లాస్ట్ వరకు చూసారంటే నా వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. అలాగే ఒక లైక్ కూడా చేస్తే నాకు ఎంకరేజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్, కమెంట్ కూడా చేయండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ క్లిక్ దట్ బెల్ ఐకాన్. థ్యాంక్ యూ గైస్. నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.